Amanya Geoffrey tuliamusima okuva ku Maryland Company Advocates. Olunaku lwayo tuze mu kooti wano e Makindi okulaba nga turepresentinga client waffe wewa client baffe ababiri Sipapa ne mukyala we. Twafuna instructions last week era olunaku lwayo ne tujja mu kooti. Emisango gimuggulibwako giwerako ng'etaano wewa wakati w'ena n'etaano naye we tuze olunaku lwayo ne tutegeeza kooti nti guno mulundi gwa kusatu okulaba nga fayiro eno ejja. Kitegeeza webanga government erina obujulizi bayina obulina okuba nga obujulizi bukoze ki bufulumye naye kyennaku nnyo obujulizi tebunabeera kooti nebawo olunaku olusembayo okulaba nga bajja banyonyola kooti lwaki investigations obujulizi balina okuleeta bulina okuba nga buwedde. Ekyokubiri kyenreizinze mu kooti kibadde kikwataganidde embeera bwe eri obuntu. Tujjukire we baabakwata naddala omukyala baamuteeka mu kaguli ka poliisi okumala wiiki nnamba ate ng'alina omwana w'emyezi 3 weewaawo yali tanaweza myezi 6. Olwo tegeeza kooti that eddembe lyabwe ery'obuntu baalirinyirira olwo tulina okukola buli kimu ekisoboka okulaba nti guno omusango gugibwawo ku lw'ensonga. Sipapa ye baamukwata baamusuzaamu okumala ebiro ebisuka mu 3, omukyala baamukwata okumala ebiro ebisuka mu 7. Kati ebyo byonna tutegeeza omulamuzi mbu tugenda kubitegeka bwe tumala obitegeka application nga tumaze ogikola tujja gireetamu eno kooti oba kooti yonna yonna okulaba nga babayimbula mbagirawo. Munamateeka oli bwe yagendera ng'agamba nti omusibe talina ssente gwe bakukozeeko. Obukosi biri bigambo bya munnamateeka. Ekisooka baba batusomesa amateeka eruzira ekintu ekisinga obukulu we baba batugamba gye tuyita confidentiality or principle of confidentiality nti ebadde wakati wo ne client ebisigala byamu babiri si bya mawulire. Kati ku nsonga z'okumpa oba bampadde ssente oba tebampadde ssente kyoli wakati wange ne client wange naye era tukitegeere nti Sipapa ne mukyala we nti ekisinga obukulu kwene essaawa si ssente naye beetaaga eddembe lyabwe ery'obuntu nga teriddamu kulinyizibwa. Omwana bamutwalira kuba kooti yaleka eragidde bamuweerezera. Singa omwana bamutwala singa abadde naye leero naye tebalina tugenda kifolowingako ku lw'ensonga w'osibirayo omukyala n'omwana pase olinga kikoze oba eddembe ly'omukyala obanga olirinyiridde kitegeeza n'ery'omwana oba olirinyiridde cause mama of Sipapa and the wife. If you can recall, we received instructions last week and we filed a notice of instructions on court record. We informed the court about the urgency of the matter, but mainly to see or to compel the state attorney to conclude the investigations, if at all there is a case against our client. And the good news is court has given them per se one last adjournment in order to provide information why they should not conclude the investigations. The second aspect which I raised in court is in regards to their rights or infringement of their right, specifically the right to protection to personal liberty, which is the 48-hour rule. That when they were arrested, especially the woman, she was not arraigned in court after or before the 7 days, the lapse of 7 days. For Sipapa, it was beyond even 3 days in custody. Now, we intimated to court that we are in preparation and arrangement to file their application for human rights, either in this court or in another higher court, in order to see the stoppage of stopping different people from continuing to infringe on their rights. Was the child taken to her? By now the child would be with her even in court because she's allowed to move with her child. Unfortunately, it has not been the same. But we are going to follow it up in order to see how we can bond again the mother and the child, at the same time to see how the child's rights are also not being infringed upon. Ekisooka state siyegobamu lawyer. Ekyokubiri saagala kwogerera baganda bange abakusooka mu lw'ensonga sibamanyi nnyo naye ekintu kimu kyenja okukakasa nti nze okulaba nga tugenda mu maaso wakati ne clients bange bombi. Sipapa tumumanyi si mwavu era ebyagambibwa byonna biteeka kubanga si bituufu naye ekisinga obukulu okulaba nga Sipapa omusango guggwa bulungi weewaawo oba waliwo amazima bagaito oba tewali mazima tweyongere mu maaso. Singa otunula omusango gwo mulimu abantu bamirundi nga 5 oba 6 bagamba that Sipapa be yabba naye bonna tebalabeka nko ku kooti. Ekyokubiri nti n'obujulizi tebuliiwo. Singa obujulizi we buli okuba bamukwata paka kati tuli mwezi mulamba n'okusoba singa obujulizi babuleta dda naye era tebuliiwo naye kati ffe tuli bagumu nti Sipapa okusinziira ku mateeka ne mukyala we tebalina musango. Bakomawo nga 10 mu November.
tewali mutuufu ku lw'ensonga bwetunula charge sheet kuliko abantu 5 era nja kuba kopi ya charge sheet mubatunuleko kati tewali mutuufu nti ono nono yensonga lwaki tugamba obanga abantu Sipapa abagamba abayina okubanga bavunana Sipapa we bali kwene sawa investigations zali bade zigwa tewali kyamaanyi kiri special mu guno omusango Sipapa teyata muntu obanga bagamba ina byabba leka babirete mu kooti labenga omusango either gumaliriziwa oba kugenda mu maaso tetulinga baloya balala era kiri ku record nti ffe otandika omusanga tugumaliriza ekyokubiri wakati wange nammwe Sipapa tenaza musango paka nga kooti ekigambi that yaziza omusango kitegeeza Sipapa ne mukyala we tebalina musango paka nga kooti yelagidde that balina omusango naye kati tuli mukolako ensonga lwaki tugamba gino emirundi 3 n'okuva ddala we babakwatula giri mu myezi 2 n'okusukka okuva mu September leka bayite obujulizi oba tebabulina then babate ekya bail of course tuli mu arrangement yenyini tujja kutegeeza nga tufunye olunaku lwa bail September day 19th September and then thereafter today which is approximately 3 times. We humbly pray that the state is all compelled to quicken the investigations. We humbly pray that the state quickens the investigations for ends of justice to prevail. We would like also your worship to put on court record on behalf of our clients that our clients' right to personal liberty, specifically under Article 23(4)(b) of the Constitution, was infringed upon. That is after the state failing to arraign them in court was infringed upon. That is after the failure of the state to arraign them in court within the 48 hours as mandated by the Constitution. Our prayer is basically to put it on record as we prepare to seek relevant remedies in the next coming days, either before the Supreme Court or before a higher court. It should also be on record that A number 2 spent more than 1 week in custody, even when she had a baby. A number 1 also stayed in custody. Police custody. Sorry? Police custody. Police custody, that is true. Police custody. And number 2 also spent more than 3 days in police custody. And Your Honor, all that amounts to infringing on their rights. But as I intimated before, with time we shall seek the indulgence of the court to file an application for the treatment of their rights. Because we believe it can enable the closure of this entire matter. Last week we prayed, preparing for the last adjournment for the state to bring everything started this time. Hours, Worship has not proved, he doesn't have any proof to that.